بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الكريمة السطر الأخير: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. ESD fasting and diabetes study in 2018, the number of fasting days in Egyptian people with diabetes, 98% of Egyptian people with diabetes intended to fast. So fasting is very popular in people with diabetes living in Egypt. Those who completed Ramadan fasting were 79%, and 12% fasted more than 20 days. So advances in medical care and improved social conditions increased life expectancy, and the epidemic of diabetes will involve older individuals. And according to the 9th IGF Atlas, 1 in 5 people with diabetes is above 65 years old. And this is the following IGF Atlas in 2021 about the prevalence of diabetes by age and gender, and we can find increasing prevalence of diabetes among men and women as age advances. So we can find here that those having age above 75, for example, are highest in the prevalence of diabetes. Diabetes in old age is a risk factor for dementia, falls, hip fracture, cardiovascular disease, amputation, and visual impairment. And elderly people with diabetes have an increased volume depletion or increased risk for volume depletion. Thus, fasting during Ramadan in this group may affect their postural balance and attention. This may increase the risk of falls or fall-related injuries. Diabetes in geriatric times, there is increased risk of hypoglycemia, which may lead to impaired cognition. This is increased in the elderly. And older adults may have more neuroglycopenic manifestations of hypoglycemia in the form of dizziness, weakness, delirium, confusion, compared to the adrenergic manifestations in younger people with diabetes in the form of tremors and sweating. So these symptoms may be missed or confused as a primary neurological disease, such as transient ischemic attack, leading to inappropriate diagnosis and inappropriate management. Severe hypoglycemia account for 17% of all hospitalizations for type 2 diabetes in the elderly. So hypoglycemia is a main concern in the elderly people with diabetes. Age per se should not be a barrier to safe fasting during Ramadan. It's not about just age. Comorbidities, complications, type of anti-diabetic medications, and the presence of hypoglycemia or hypoglycemia unawareness will remain the main concern. So it's not just age, it's complications and comorbidities. The presence of cardiovascular disease and impaired renal function could compromise the safety of fasting in elderly with long-standing diabetes, making their glycemic control challenging. Let me give you a case scenario, and this case scenario we're going just to talk about a few items of this case scenario because some of them were discussed already and some of them will be discussed later on in the endocrine and fasting session. A 69-year-old female housewife, she's diabetic type 2 since 7 years. On GPP4 and metformin, and GPP4 and metformin are considered safe to use during fasting, especially in this age group.
GPP4 is a popular medication for geriatric people with diabetes. So there is no concern about the use of these medications in this particular patient, 69 years old. She's hypertensive on ACE inhibitor plus amlodipine. She's also on clopidogrel aspirin combination for recurrent TIA, and last attack was 9 months ago. Then again, she's on antiplatelet, she needs anticoagulation combination, and we were discussing in a previous session about the use of antiplatelets and the anticoagulants during Ramadan, and their effect can be challenging during Ramadan. And this patient had recurrent transient ischemic attack, but the last attack was 9 months ago, so there is no contraindication to fast when we are considering the presence of TIA. At least 6 months free of transient ischemic attack, and this is a condition in this case. She has no evidence of other cardiovascular disease, and hemoglobin A1C is 7.4. So if we consider the general recommendations in our consensus, she's a moderate risk as regards hemoglobin A1C control. She has advanced retinopathy in her left eye, for which she received laser treatment. Again, we should go to the ophthalmological complications during Ramadan, and if this condition is a threatening condition or not, and we have to consult the ophthalmologist. Her blood pressure is 150/90. She needs more adjustment for her blood pressure. Examination is unremarkable. Apart from mild edema of the lower limb, she's hypothyroid, and again, hypothyroid may be a challenging condition during fasting Ramadan. She has undergone thyroidectomy 5 years ago for multinodular goiter, and her TSH on 100 micrograms is 9. So she's not yet controlled, and maybe we're going to discuss thyroid problems during Ramadan fasting later on in this meeting today. She's on statin for dyslipidemia. She has evidence of macroalbuminuria, and her GFR is 61, and Professor Hani discussed this topic in details. So this patient is having multiple comorbidities and complications, and every item of these patients need to be studied and discussed to see if this patient can fast or not. Can this patient fast or not? This remains the question. In their MENA study, and I had the honor to be one of the participants, this question was very important. Did you break your fast because of diabetes-related illness? This was a question to all the participants, the patients, and the answer was no. I did not break the fast because of diabetes-related illness in 79% of Egyptian people who fasted Ramadan. In Turkey, 88% of the patients said no, they didn't break the fast because of diabetes-related illness. So our Muslim population are not convinced that they should break the fast due to diabetes-related illness. This is really alarming. This study was done again by ASCG about culturally based pre-Ramadan education, increased the benefits and reduced the hazards of Ramadan fasting for type 2 diabetes. And we found that pre-Ramadan education makes the patient more alert about the incidence of hypoglycemia and how to detect and manage hypoglycemia during Ramadan. So pre-Ramadan education is very important to help patients
to overcome hypoglycemia or to manage themselves during hypoglycemia. This is the DAR 2020 global survey, Ramadan fasting during COVID-19 pandemic and the impact of older age on fasting among adults with type 2 diabetes. And again, I have the pleasure to be one of these co-authors. And this study group was on older patients. And this was the timing of hypoglycemia in those patients. And the most frequent timing for hypoglycemia was in the period just before iftar. So this is the most risky time for patients, is a few hours before iftar from Asr to Maghrib. So we recommend that patients don't go to sleep in this timing, especially if they can suffer from hypoglycemia or if they are using hypoglycemic medications in the form of sulfonylurea or insulin. Advise them not to sleep or not to go to sleep from Asr to Maghrib. And also if the patient is feeling a little bit drowsy or something and he didn't measure his blood glucose, so please don't go to sleep. Please, this is very strict. And the patient, if the patient feels hypoglycemia at any time, he can, of course, make SMBG. These are the summary of recommendations according to the ASCD consensus. Frail older people are categorized as very high risk and must not fast during Ramadan. People with dementia and cognitive disorders are among the very high risk groups and must not fast during Ramadan. What do you think about this? Cognitive disorder and dementia. صح صح العيان ده غير مكلف خلاص هو غير مكلف لأنه هو مش عارف إن هو قاعد مجوعينه هو مش فاهم هم مجوعينه ليه أصلا ده كمان ما بيصليش مش كده يعني اللي عنده ديمنشيا ده مش بيصلي ها فندم بس الديمنشيا جريدز يا دكتوره اينا ايوه يا فندم انا بتكلم مش بتكلم على الواحد اللي لسه بادي بينسى شويه لا لا انا ما بتكلمش على ده انا بتكلم على واحد خلاص لان انا شفت الحالات دي واحد كان جايب لي باباه قاعد قصادي في ولاده هم اللي بيصوموه يعني الراجل قاعد هو يمكن مش عارف ان هو في عياده الدكتور وبعدين ابنه بيقول لي والصيام قلت له صيام ايه هو اصلا مش مكلف خلاص هتصومه يعني انت هتجوعه وتعذبه خلاص ولا ايه رأي حضراتكم برضو انا احب جدا احنا على فكرة الميتنج النهاردة حابين ان احنا بنستفيد من اراء حضراتكم عشان الفيرجن اللي جاية من الكونسنسس فانا شايفة ان ده اصبح غير مكلف ولا ايه يعني دكتورة إيناس عايزة تخليها انتر اكتيف في حد عنده كومنت بالنسبة للنقطة دي في الاولد ايج ثانية واحدة حاضر اتفضلي يا دكتور إيمان يعني نحاول نشوف الجايد لاينز بتقول ايه او نطلع احنا جايد لاين زي ما الاي اس دي بتعمل هي ليها تشخيص على فكرة يعني هي الديمنشيا بيقول لك فيها اللي هي الميموري ديفيسيت ومعاها 2 كوجنيتيف ديس اوردر هو ده التشخيص بتاعها 2 بقى اي 2 من الكوجنيتيف ديس اوردر ما بيقدرش يتحكم في الفلوس ما بيعدش فلوس الفيزيكال الماسك وان هو ما يحسش بالحاجه اللي هو ماسكها ما يعرفش هي ايه الريكوجنيشن اوف اوبجكتس وهكذا يعني هو كاتب كل الكوجنيشن ديس اوردرز وقايل لك ميموري لوس بلس 2 من دول بيشخص لي ديمنشيا مش مجرد زي ما احنا بنهزر اي حد بينسى شويه نقول ما انا ابتديت ديمنشيا بقى لا طبعا يعني دكتور ايمان بتقول فعلا ان احنا نحاول نشوف الدكتوره رشا عايزه حاجه حد كان رافع ايده هنا تمام بس دي مالهاش دعوه بالفاستنج هي قصدها نقول امتى يفاست وامتى دونت
فدي حاجه تاني. بالظبط يعني هي فيها في بوينتس محطوطه عشان نشوف العين ده سيلف ديبندنت ولا اندبندنت، بس ما فيش كاتيجوري محطوطه امتى يصوم امتى ما يصومش. فالدكتوره ايمان بتقول تقترح يعني ان احنا نحاول نطلع كونسنسس، وده شيء جميل يعني. ماشي. اتفضل يا فندم، اتفضل حضرتك، اتفضل. اتفضل. ايه تاني يا فندم؟ الفيرست ستادي اللي الدكتوره ايناس عرضتها. ايوه فندم، ايوه. لكن طبعا كلنا اجريد ويل if there is a congenital disorders ده very high risk. اوكي؟ دي حاجه. لان في biological age. يعني حضرتك عايز تستريس النقطه واحده بس. حاضر والله هسمع حضرتك. انت بتحاول تستريس انه الايدج مش هو الحاجه الوحيده. تمام، وده كلام صح يا فندم. ما احنا طول عمرنا بنقول الشباب أيوة شباب فندم. القلب. تمام يا فندم. ايوه خلي الدكتور. ايوه يا فندم، ما انا اهو حاضر. قول يا فندم. حضرتك عايز تقول ايه بقى؟ انا شخصيا في الجيرياتريك كويس كده في بيولوجيكال ايج وفي ترولي ايج. وبعدين الايه الكريمه اللي حضرتك قلتيها دي جميله جدا، اللي قبلها انا قلتها كده وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. ما انتش قادر اطعم. ومن تطوع خيرا فهو خير لك وان تصوموا خير لك. ده ربنا عشان كده بقراه القران من الاول. لكن ما يجيش لواحد كوجنتل واحد ديمنشن وايدج مش عارف 69 واهله يقولوا دول مجانين. تمام يا فندم. ممتاز يا فندم، احنا سعداء بنتفرج على انا عايز اتكلم على كيس سيناريو عايز ارجع لها تاني عشان حضرتك تجاوبينا لان طرحت سؤال جميل جدا. فاستنج ولا نوت فاستنج؟ اللي عندها هيموجلوبين دي، عندها الاتش بي 1 سي 7.4، عندها هايبوثايروديزم، عندها ريكارنت كارتر سيستميك اتاكس، شيز ان اسبرين، شيز كلوبيجريد. فاستنج حضرتك هتصومها ولا لا؟ اهو هي حضرتك هتصومها ولا لا؟ انا اجابتي. طيب قبل الدكتوره ايناس عايزه تسمع الفلور. مين موافق انه يصوم العيانه دي؟ اللي موافق يصومها يرفع ايديه. اللي مش موافق طيب ويقول ليه؟ اللي مش موافق ويقول ليه؟ يقول ليه؟ ماشي. اغلبيه كتير مش موافقين، بس يقولوا ليه؟ على الاقل سبب واحد. بس هي بقالها 9 شهور فمش مشكله. ممكن تدخل تاني، بس يعني قصدي عشان نبقى يعني طب عايزين نسمع رأي حضرتك يا دكتورة نزل. طيب. العيانة لا بس أنا عايزة كل واحد ويقول ليه. اتفضلي. يعمل إيه؟ الماكرو البمنوريا دي أظن إن دكتور هاني كان قفلها خالص. يعني إذا كنا بنتكلم على وان ايتم مقفولة خالص فهو الماكرو البمنوريا الدكتور هاني قفلها، ووافقتنا عليها الدكتورة راوية لو تاخدوا بالكم. يعني أنا كنت باخد بالي إيه الحاجات اللي الدكتورة راوية موافقة عليها، فمنها حتى قالت المايكرو البمنوريا مش الماكرو البمنوريا، فدي تقفل. الدكتورة راوية قالت المايكرو، احنا هنا في الكونسنسس بتاعتنا قلنا الماكرو البمنوريا. هنا الدكاترة لو في أسباب تانية، في أسباب كتير. العيانة دي كان فيها حاجات كتيرة جدا. الإيه؟ لو حضراتكم احنا قعدنا ندرس موضوع كارديوفاسكولار ديسيز ده والانشو كواجوليشن ده طلعت عينينا فيه. فلو حضراتكم تقروا الريفرنسز اللي كانت المكتوبه في الموضوع ده كنا بنتكلم على الانشو كواجوليشن. حتى الاسبرين نفسه ما بيبقاش ستيبل الايفكت بتاعه خلال الصيام، والانشو كواجوليشن مش ستيبل خلال الصيام، فبرضه ده انذر ريسك عند البيشنت دي، ان حتى ادويتها نفسها مش شغاله كويس اثناء الصيام. كان في لما كنا بنتكلم على الانتي كواجوليشن اللي هي بتاعه البروستاتيك فالف اللي حضرتك سالت عليه، انا لسه ليا قريبه توفاها الله بسبب هيموريدج من الانتي كواجوليشن عشان اخذت زايلوريك عمل لها سريبرال هيموريدج وقعدت شهر ونص في الرعايه وماتت. دراج انتر اكشن. ما هو الانتي كواجوليشن دي ليها دراج انتر اكشن من الهواء ده دلوقتي. في زميل قبل ما حضرتك تفتح السيشن في الزملاء يتذكروا ده لغى تماما
هنا مين؟ كان قاعد هنا اللي كان بيتكلم عن قال يعني الرول اوف هايدريشن او دي هايدريشن ريليتد بالكلايمت. ده مين هنا؟ ما قالش ان ده ميجر رول، انا استغربت. لا مين؟ لا انا شايفه كل الناس كانت ماشيه النهارده مع بعض. ما هو يا فندم ما فيش ستريكتلي كنترول. الدكتوره جميله قالت حتى لما انت بتغير الدوز بتاعه الانتي كواجليشن الاولدر انتي كواجليشن، على فكره انا سالت انت العيانه دي ليه بتاخد الاولدر انتي كواجلينس اللي هي اصلا كارثه، قالوا لي نفس القصه ان مع الفالف ليجن لازم تستخدم الحاجات القديمه الكومادين والماريفان والكلام ده، ما ينفعش تستخدم الحاجات الجديده، ودي كارثه. يعني تاخد اي دواء كده بتعمل لك كارثه فتره، مش بيتصلح على طول، حتى الاي ان ار ما بيبانش غير بعدها ب3 ايام. فيعني قصدي ان دول عيانين فيري فراجايل، ان انا لو جالي اي حد وهبقى مطمنه تماما ان لو جالي اي حد بياخد الاولد انتي كواجلين دول هقول له افطر، وهتخانق معاه عشان يفطر. ما هو طلع يا فندم بيقول لك مع الخضار بيعمل يعني الموضوع مش بس ادويه. طيب هنا كان في ناس رفعت ايديها، في سبب تاني حد يقول لنا ليه ما يصومش؟ الناس اللي قالت ليه ما يصومش في اسباب تانية؟ انا شايفاها كانت مليانه اسباب كده واحنا ماشيين. ويمكن اكتر حاجه يا دكتوره ايناس والهايبوثايرويد كلهم مع هنلاقيها بعض، مش سبب، وكلهم مع بعض. كلهم يعني عشان لو كل احنا واحده قلنا ان 5 مودريت تبقى فيري هاي ريسك، فلو لقيت ده مودريت على مودريت على مودريت هتبقى فيري هاي ريسك. والهايبوثايرويد يمكن دكتور عمرو عبد الوهاب بس هو مش معانا هنا كان اتكلم على الموضوع ده في البيبر، وقلنا ان هي برضو اتس ريسك فور فاستنج. العيانه دي ما تصومش، العيانه دي ما تصومش صح؟ هايبوثايرويد ايوه بالظبط. لما تلم كل المودريت على بعض او واحد هاي ريسك مع 2 3 مودريت هتقلبها على الفيري هاي ريسك على طول. ما هي دي ما فيهاش حاجه سليمه، ما ينفعش حاجه سليمه. تمام يا فندم تمام. شكرا طيب. للانتر اكشن بتاعك يا دكتور. حضرتك اسمك ايه؟ اهلا دكتور وسهلا. جمال المستشفى ايه حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا سعداء بالانتر اكشن ده الجميل. حد عنده اي كومنت تاني؟ طبعا يا دكتوره ايناس جايبه لنا عيانه مليانه كوموربيديتيز، فمتهيألي اجابه سهله، انما في عيانين كتير بنشوفهم في العيادات بيبقى مثلا تلت الكوموربيديتيز، فتبقى الاجابه اصعب شويه. انما اعتقد ان الاجابه زي ما اغلبنا اتفق ان العيانه بالصوره دي لا فعلا ما تصابش. شكرا دكتوره ايناس على خلاص بس حاجه ما تخلصيش؟ لا لسه ما خلاص بنخلص. Older people with poor health or associated comorbid conditions are categorized as high risk groups and should not fast. Older people living alone on insulin وده ساعات بيحصل or older generation sulfonylurea are categorized as high risk groups and should not fast during Ramadan. Older people above 75 and not having any other comorbidity are categorized as moderate risk عشان برد على حضرتك موضوع الage and may fast in Ramadan with caution. بس المهم بقى بقية الحاجات. Pre-Ramadan focus diabetes education on safe fasting and when to break the fast in conditions of hypoglycemia, hyperglycemia or dehydration and to improve hypoglycemic awareness. Stress on home SMBG. Good hydration, especially in summer with longer fasting duration. DPP-4 inhibitors should be used over sulfonylurea as second-line therapy after metformin. When using sulfonylureas, glycoside MR and glimepiride should be used instead of glipenclamide, and meglitinide may be used instead of glypuride, and basal insulin analogs may be used instead of NPH. These are the drug recommendations. And this is our table about the old age and those who are considered very high risk, frail old people, people with cognitive disorder or dementia, high risk patients, older people with poor health or having associated comorbid conditions, and those moderate risk
those over the age of 75 who do not have any other comorbidity. Ramadan Kareem, thank you very much.